Hi, boys and girls. Welcome to our class again. So, কেমন আছো সবাই? How are you doing today, Irina? As cool as cucumber. Are you, Irina? Are you as cool as cucumber, as Yes, sir, I'm Esan also. said? That's great. That's great. Arjit, what's up to you? I'm also fine, sir. And what about Great. you? I'm doing good. Today, I have some quiz on very basic tense. I know you guys are expert on tense, but I would like to ask you some questions. So hopefully you can answer those appropriately. Okay. So Yes, sir. I have a question to Irina first. Okay, Irina, are you there? Yes, So sir. Irina, could you please tell me what is the difference between would and used to when we talk about our past habit? You know my point. They're almost same, but used to is it will be better if we use used to in our spoken English, Oh, and that's great. and it and we can use would in our written English. Oh, that's great. That's a fantastic explanation, Irina. That's why I always tell you that you have got such a wonderful talent, but you always ট্যালেন্ট যদি থাকে তাহলে ট্যালেন্ট কিন্তু দমায় রাখা যাবে না, ঠিক আছে? যেমন যদি এই যে বলে না নাসিরুদ্দিন সাহেবের গানটাতে কি বলতেছে, টই 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 টই, ঠিক আছে? এই গানটির শেষে কি বলে যে আর ট্যালেন্ট লুকায় রাখতে হলো না, ফাইনালি একটা গানই গায়ে ফেলাইলাম, তাই না? সো সিমিলারলি আমার আমার মতো হয়েছে যে আমি আসলে ভিডিও বানানো শুরু করলাম, যেটা আসলে যেটা আমি আসলে কখনোই আমার ভিডিও গুলো কিন্তু স্ক্রিন রেকর্ড করি নাই, যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার সব ভিডিওই তোমার থাকে পার্সোনাল ওয়ান টু ওয়ান। সো এখানে প্রাইভেসি বিষয়গুলো থাকে। সো তোমরা যেহেতু তোমাদের সাথেই মানে ভিডিও গুলো রেকর্ড করা হচ্ছে, কারণ এর অন্যান্য ভিডিও তো সবাই দেখা যায় প্রাইভেসি বিষয় থাকে, যেমন প্রফেশনালরা থাকে, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এনারা তো আর সবাই একটু প্রাইভেটলি পড়ে, তাই না? তো তাদের বিষয়গুলো তো আর এক্সপোজ করা যায় না। So thank you, Irina. It was a great reply. So could you please give me one example about your past used to the একটা উদাহরণ দাও। I used to I used to play football in the afternoon. ওকে, আই ইউজ টু Play প্লে ফুটবল football. ইন দ্য I আফটারনুন। used তার to মানে play সে football এই in the ফুটবলটা খেলতো, এখন আর কিন্তু খেলে না। এখন আর খেলে না। এখন আর খেলে না, তার মানে তার একটা অতীতের অভ্যাস ছিল। ওকে, এইটাই যদি তুমি উড দিয়ে বলতা যে আই, তাহলে কি হতো? যদি লিখতে চাও, লিখতে চাইলে কিন্তু ইউজ টুটা ব্যবহার করা ঠিক না, বিকজ ইউজ টু কে কিন্তু আমরা বলি ইউজটা, ঠিক আছে? ইউজটা, ঠিক আছে? ইউজটা। সো এটা বলা ঠিক হয় না, কারণ কি একাডেমিক ইংলিশ আর কলোকুয়াল ইংলিশ দুই ধরনের। একাডেমিক ইংলিশটা মোর ফর্মাল, ইউ কান্ট রাইট ফ্রেজাল ভার্ব, রাইট? ইউজ টুটা কিন্তু কাইন্ড অফ ফ্রেজাল ভার্ব। সো এটা ইউজ করা ঠিক হয় না। সেক্ষেত্রে তুমি কি ব্যবহার করবে? একটা ডিফারেন্ট ওয়ার্ড, যেটা ওয়ান ওয়ার্ড হতে পারে, সেটা হচ্ছে উড। উডটা তোমার খুব ফর্মাল সুন্দর হয় একাডেমিক লেখাতে। তো সেক্ষেত্রে কি বলতে পারি না? I would play football in the afternoon. In the afternoon when I was kid. When I was kid. Very nice, Ina. Thank you very much. Let's move on to your friend Esan. Could you please tell me what is past tense? Past tense. Okay, so the work that happened before, and we are expressing it with a verb, then it's called past tense. Right. So it's basically about past event or something. Past event or something happened in the past. in past. But particularly when you talk about your habit, right? When you talk about your habit and you used to do this kind of thing, we need to use used to use used to, right? Isn't it? That means we are habituated. If we wanted to say like we were habituated with that kind of thing, then you could say used to, used to. So just give me an example, please. He used to go for morning walk every day. Mm-hmm.
Used to go. Okay, great. And could you please tell me what is the difference between would and used to? Is there any kind of difference? Still, yes, it is. It has got a lot of difference. But when you talk about particularly in habit, and also if you wanted to speak, then you used to use. You need to use used to. But when you write, then in that case, what you need to do? We would write would instead of used to. Okay, so could you please give me an example? He would go for a morning walk every day when he was a child. Okay, great. So Arijit, let's move on to your friend Arijit. Could you please ask Arijit some question about that? You are a teacher right now. Over to you. Ask Arijit some question about it. Sir, who will ask? You ask Arijit some question about used to and past event. And what is the correlation between used to and would? So Arijit, how are you doing today? I'm doing fine. And what about you? I am pretty well. So now I'm going to talk you about used to and would in our daily life. How can we use it? What you think? What do you think? We can use it in many ways, but in this class, we are particularly talking about the habitual effects. So there is a quite difference between used to and would. We use used to in spoken English and we use would in writing. It's quite clear that we need to, when we talk, we can easily use used to, but when we write something, then it's must be would. So you have to remember the written এবং colloquial English, which is মানে colloquial English কি চলিত ভাষা, তাই না? যেটা আমরা মুখে বলি, যেটা ইংরেজিতে চ্যাটি ল্যাঙ্গুয়েজে বলে। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা তোমাদেরকে খুব ভালো একটা ছিল, যদিও একটা রিভাইজ ক্লাস, এবং আমি আশা করি যে তোমরা খুব ভালো করেছো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইরিনা। ওকে, সো থ্যাংক ইউ সবাইকে। অরিজিৎ, থ্যাংক ইউ। এসান, থ্যাংক ইউ।